And Srila Bhaktisiddhanta makes a comment in his purport. И Шрила Бхактисиданта делает на этот стих свой комментарий. He says, many interesting people appear. Он говорит, что может явиться множество интересных людей. And they start speaking in some very high language. И они могут начать говорить очень высокопарными словами. And they start trying to present the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu in some interesting way that no one has ever heard before. И они могут пытаться представлять философию Чайтаньи Махапрабху каким-то необычным образом, которым никогда никто раньше ее не представлял. And they become proud of their preaching. И он говорит, что они начинают гордиться своей проповедью. And they wear the, disguise of being a guru. И они начинают прикидываться гуру. But the warning is there that we should be very careful about that. И делается предупреждение, что мы должны быть очень осторожны с этим. And I know that we're living in an age where, the age that we're living in is different than the age that I lived in when I came to Krishna consciousness. Я знаю, что сейчас мы живем в эпоху, которая отличается от той эпохи, в которой я пришел в сознание Кришны. And therefore, like a lot of the examples and like the social examples that we gave 50 years ago, they may not be pertinent today. И множество примеров, таких насущных социальных примеров, которые мы приводили тогда, сейчас могут быть не актуальны. And we should be very bright and intelligent. Нам следует быть очень широкомыслящими. And we should see different topics which are going on in society. Нам следует обращать внимание на то, что происходит в современном обществе. Through which we can apply the philosophy of Krishna consciousness, and then we should preach in that way. И использовать эти темы для того, чтобы проповедовать сознание Кришны и проповедовать таким образом. But we should be very sure that we're presenting the same subject matter that was given to us by Srila Prabhupada. Но при этом мы должны убедиться, что мы представляем ту же самую суть, которую представлял нам Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada, he gave the example of old wine in a new bottle. Шрила Прабхупада приводил пример старого вина в новой бутылке. So we take like the very old wine, which is supposed to have very good quality, but we can put it in a new form. То есть это значит, что мы In a берем new bottle. старое вино, которое подразумевается должно быть хорошего качества, и переливаем его в новую бутылку. But it's the same message. Но послание то же самое. It's the same purport. Та же самая суть, цель. I say this because I've seen devotees who preach very interestingly in the name of science. Я говорю так, потому что я видел, как многие преданные проповедуют очень интересным образом, прикрываясь наукой. Or it has become very popular over the years in the name of psychology. Или сейчас популярно в последние годы стало проповедовать под прикрытием психологии. And perhaps it's just because I'm a very simple person. Возможно, это лишь потому, что я человек очень простой. But sometimes I can't find like the actual thread of our Siddhanta going through that. И поэтому я иногда не могу увидеть нить Сиддханты за этим всем. And some people, they get themselves a reputation as being, a very fancy teacher. И некоторые люди, они обретают репутацию очень популярного учителя. And I've seen some people, they really like that they get the reputation of being a very fine teacher. И я видел, как некоторые люди, им нравится это, что они получают репутацию хорошего учителя. While I'm trying to scrutinize and find, like the logical, philosophical thread of what I've learned in Prabhupada's books when I hear these teachings. И тем не менее, я пытаюсь найти
философскую основу того, что я слышал, когда я изучал книги Шрилы Прабхупады. So here it says we should be very faithful to Chaitanya Mahaprabhu. И здесь говорится, что мы должны быть верны читанию Махапрабху. And Prabhupada said, I did not add, I did not subtract, and therefore what I presented had effect. Как говорил Прабхупада, я ничего не добавлял, ничего не убавлял, и я просто представлял, как оно есть, поэтому был эффект. So Nityananda, he didn't do anything without the order and the sanction of Chaitanya Mahaprabhu. Нитянанда, он не делал ничего без приказа или без санкций читания Махапрабху. Like I think that, you know, say we look at the current situation of the world today. Например, если посмотреть на нынешнее состояние дел в мире, And gosh, these past couple of months have been like it's been like a roller coaster ride inside of a nightmare. И последние пару месяцев это были как американские горки в каком-то ночном кошмаре. You know, we've had this coronavirus. Сначала коронавирус, We've had the meltdown of the economy of the world. затем развал мировой экономики, And we see, you know, superpowers heading into a Cold War. также мы видим, как сверхдержавы, они приближаются к холодной войне. We see practically 500,000 deaths from coronavirus. Практически 500 000 смертей от коронавируса. And now we see, you know, the entire world protesting on the basis of the racism that exists within the world. И теперь мы можем видеть, как практически весь мир протестует против расизма, который существует повсюду в мире. So it's a topic that we can speak about, you know, based on our essential philosophy of Krishna consciousness. И это те темы, на которые мы можем говорить, но при этом мы должны основываться на нашей сущностной философии сознания Кришны. That our true duty in taking birth in this world is to come to the platform of self-realization. Что наша истинная обязанность, получив рождение в этом мире, обрести самоосознание. In our endeavor to become self-realized, we learn how to live in harmony with the laws of nature. И в наших усилиях достичь самоосознания мы учимся, как жить в гармонии с природой. Therefore, we understand how we're supposed to live, how we're supposed to eat, how we're supposed to think. Следовательно, мы понимаем, как нам следует жить, что нам следует есть, как нам следует думать. We want to live harmoniously, we don't want to live violently. Мы хотим жить гармонично, мы не хотим жить жестоко. And coming to the position of self-realization means that we understand that we are not the body. Обретение положения самоосознания означает, что мы осознаем, что мы не тело. We understand that seeing white body, black body, dog body, cat body, this is all a creation of the illusory energy. И мы понимаем, что видеть белые тела, черные тела, тело собаки, тело кошки — это все видение иллюзорное. And the real peace formula is to understand that our nature is spiritual and that we're part and parcel of the Supreme Absolute Truth, Shri Krishna. И истинная формула мира заключается в том, что мы осознаем, что мы духовные частицы, неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, And Кришны. consequently, every problem that we will have in society will be based on the misunderstanding that I am a body. И, по сути, все проблемы, которые есть в современном обществе, они основаны на неправильном понимании, что я являюсь телом. Or as Srila Prabhupada would say, Или, как говорил Шрила Прабхупада, that if you say 1 and 1 is 3, then all of your other calculations are going to be wrong. если вы говорите, что 1 + 1 = 3, то все ваши вычисления будут ошибочны. And and if we think that I'm the body and the goal of my life is
the gratification of the senses of this body, then the direction of our life will be incorrect. И если мы думаем, что я являюсь телом, и цель моей жизни — удовлетворение чувств этого тела, то наше движение будет ошибочным. And the consequent result will be the inequality that you do see within the world today. И результатом всего этого будет все те качества, которые мы видим в мире сегодня. You will see the effects of racism. Вы будете видеть результаты расизма. You will see all of the bad qualities that the material nature offers manifest within the hearts of men. Вы будете видеть, как все плохие качества, которые предоставляет материальная природа, будут проявляться в сердцах людей. So the real solution is to come to the transcendental platform. Поэтому истинное решение — подняться на трансцендентный уровень. Yeah, so we can take all these different topics which are going on in society, but we can link it back to this principle of Krishna consciousness that's been presented to us by Chaitanya Mahaprabhu. И мы можем брать эти темы, все эти события, которые происходят в мире, и связывать их с философией, которую представил нам Чайтанья Махапрабху.